We are in a historical moment that Nazism is not as hated as it was 20 years ago, 30 years ago. Το μίσος και ο φόβος έχει εξαλειφθεί και είμαστε σήμερα, να πω φίλοι δεν θα είμαστε ποτέ. Θέλω να τσικάψει. Μην με παραξηγήσετε, παιδί μου. Πριν 10 χρόνια ήρθανε, αλλάξανε εδώ, βάλανε στολή και χαιρετήσανε κατά αυτόν τον τρόπο και βγάλανε φωτογραφίες εδώ. Τώρα έρχονται τουρίστες και διαβάζουν τις πλάκες. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Δεν θέλουν να ακούσουν αυτό το πράγμα. Millions of tourists flock to Greece's largest island, Crete, every summer. The biggest share comes from Germany, a presence which is still painful for the oldest generation here. A reminder of the trauma inflicted by one of the most bloody and one of the most unknown episodes of World War II. Nazi Germany's occupation of Crete from 1941 to 1945. It's a legacy that tourists of all nationalities are largely oblivious to, despite that every year, just before the tourist season kicks in, dozens of Cretan villagers gather at local monuments like this to remember what they call the Holocaust perpetrated by the Nazis on this island. Meanwhile, hidden on the outskirts of Crete's tourist hotspots are three shocking and for most Cretans unwelcome reminders. Our journey starts at the biggest site, a cemetery filled with soldiers who fought for the Nazi Third Reich. All around here is buried exclusively almost 5,000 soldiers who served Nazi Germany, including one Bruno Breuer, a convicted Nazi war criminal. Today, this huge and very well cared for cemetery is financed by the VDK, which is the German War Graves Commission on behalf of the German government. And every year, the German embassy hosts a ceremony on the anniversary of the Nazi invasion to honor those buried here. On April 27, 1941, the Wehrmacht raises the swastika over the Acropolis, thereby marking the Nazi occupation of Athens. And within a few days, they moved on the Peloponnese, and by then, the only free remaining area of Greece was Crete, still largely under British control, along with their New Zealand and Australian allies. Now, occupying Crete for Nazi Germany was crucial, because it could help secure their southeastern flank, and especially the Poloesti oil fields of Romania that were some of the largest in Europe at the time and critical for their planned invasion of the Soviet Union. So on May 20th, 1941 begins Operation Mercury, as they call it, or the Battle of Crete, which was the first airborne invasion in history. Over 22,000 Germans dropped from the sky in areas like this. However, it didn't go as planned, because the real innovation here was not the airborne invasion, but rather the strength of the Cretan resistance, who would ensure that the price that the Nazis paid for having stepped on their homeland was epic. Within a few days, thousands of paratroopers had been killed, and the population of Crete, comprising mostly of shepherds, saw their men, women and children take up arms using Ottoman-era rifles, knives, pitchforks, anything they could lay their hands on, and thereby providing the first major civilian resistance that the Nazis faced during World War II. And the Nazis' response was merciless. For the Germans, it's their highest season of the war. It's a period that they had prepared the Plan Barbarossa, they had prepared the future of the Second World War, and they thought that everything is possible, but they want to convince German people and all the peoples of the world that Germany is invisible. The invasion of Crete through the air, it was a very risky operation. And they found
a situation that they were not expected. The rise of the people of Crete. Adolf Hitler was initially against the invasion, correctly predicting heavy losses, but General Kurt Student, founder of the Wehrmacht's paratroopers, convinced him to give it the green light. Other key players were paratrooper commanders Walter Gericke and Bruno Breuer, as well as the commander of the 5th Mountain Troops Division, Julius Ringel. Ringel, an Austrian Nazi, issued the first order for the mass murder of Cretan civilians just 2 days after the paratroopers landed. In spite of their losses, the Wehrmacht overwhelmed the British and their allies, who began a full evacuation on May 27. 4 years of brutal Nazi occupation followed, which General Student set the tone for on May 31st when he issued the order for a campaign of extermination against Crete's defiant population. Possible reprisals include shootings, contributions, burning down of villages, extermination of the male population of entire areas. It is now a matter of carrying out all measures with the greatest speed, while leaving aside all formalities and with the deliberate elimination of special courts. In the next few weeks, hundreds of Cretans will be executed on students' orders. The first massacre was in a village of Kontomari, and it was also the only one that was captured by a Wehrmacht photographer who later testified in Nuremberg. Pictured here is Aristides Lazakis. We tracked down his son, also called Aristides, along with 3 women who made it out of the Nazi occupation alive, but their dearest loved ones didn't. Since filming, one of the survivors we spoke to, Olympia Drakakaki, has sadly passed away, and soon this whole generation of survivors won't be around to recount the suffering they endured in those 4 years of terror. Λέει ο αρχηγός, ο Γερμανός, τώρα έχει το ελεύθερο ο καθένας να φύγει. Και άρχισαν τα πολυβόλα και βάζανε. Όλοι κοιτάξαν να φύγουν, άλλος την έτρωγε εδώ, άλλος τα πόδια, δεν μπορούσε αυτό. Ο πατέρας με τον άλλο φάγαν τη βολίδα, ας πούμε, σε σημείο που μπορούσαν να τρέξουν. Αυτά τα 2 δωμάτια. Έλα μέσα να τα δεις. Και ήρθε από την πάνω μεριά. Ο Γερμανός πήρε το αίμα, συνέχισε, ακολούθησε το αίμα. Ξεκινάει ο πόλεμος. Τότε ευσυλόβρεσε εκείνη την ημέρα, στις 28, που τα εκτελέσανε, ξημερώματα έβρεσε λίγο. Λέγαμε λοιπόν, κυρία Ολυμπία, ότι ξεκινάει ο πόλεμος. Ξεκινάει ο πόλεμος. Τότε ευσυλόβρεσε εκείνη την ημέρα, στις 28, που τα εκτελέσανε, ξημερώματα έβρεσε λίγο. Και μετά που, συγγνώμη, μπορεί να κάνω μια διακοπή, ευσυλόβρεσε. Και φωνάζανε όλοι να φύγετε, να φύγετε, και σηκώθηκε ο πατέρας μου και έφυγε. Και φωνάζανε η συγχωρεμένη μαμά μου, το παιδιό, σηκωθείτε, λέει, γιατί και είδαμε το, όπως είναι, δεν έχετε πάει βέβαια, προς το Σέλινο και προς τις Βουκολιές που είναι η στροφή και είναι απέναντι η στροφή του Σελίνου, ναι. Ναι, βλέπει όλο τον κόσμο, το χωριό, το δρόμο, γυρισμένο στο πολλούς Γερμανούς. Είχαν περικυκλώσει το χωριό. Όλο το χωριό. 28 Αυγούστου του 1944. Ναι, ημέρα Δευτέρα. Νομίζω κιόλας Δευτέρα πως ήταν. Ναι. Και τότε φωνάζει συγχωρεμένη μαμά μου τον παιδιό, παιδί μου σηκωθείτε, γιατί είναι ζωσμένο όλο το χωριό με Γερμανούς. Απέναντι ήταν στο παράθυρο ένας Γερμανός και κρατούσε το όπλο και ετοιμάσαι να τα σκοτώσει μπροστά στη μητέρα μου, μπροστά σε εμάς. Σκοτώσαν τον αδερφό μου επί τόπου, στο κεφάλι έφαγε τα βλήματα και έμεινε. Πόσο χρονών ήταν? 7 χρονό παλικαράκι ήταν, το μοναδικό αγόρι που είχε η οικογένειά μας. Η αδερφή μου έφαγε το βλήμα στο πρόσωπο. Έφυγε όλο της το σαγόνι, εκρεμάστηκε η γλώσσα της εκεί κάτω, αίματα σαν να τη βουτήξεις μέσα στο αίμα και να την τραβήξεις. Καμιά προειδοποίηση δεν είχαμε, να μας πούνε φύγετε και ξέρω εγώ όχι. Παρά μόνο όταν ήταν να επιστρέψουμε, την 3 του Ιούνιου που έγινε η καταστροφή, τότε βάλανε ντουντούκες εδώ ότι γυρίσατε, ο πόλεμος τελείωσε, έγινε ό,τι έγινε, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και το βράδυ
Τα φωνάζανε αυτά και την άλλη το πρωί μας κάψανε με το ξημέρωμα. Μας βγάζανε έξω με τα υποκόπανα των όπλων, μας χτυπούσανε, μας κατεβάζανε τις σκάλες κάτω. Μπαίνει εκεί, τον αφήσανε πάνω στο... Τον βρίσκει η τρίτη ρηπή, το πολυβόλο. Τον αφήσανε πάνω στο κατόφυλλο. Το βρήκανε εκεί, σε αυτό το σημείο. Εκεί τον βρήκανε και πήγαν μετά. Αυτοί που ζήσανε και τις θάψανε. Όλους. Τα 25 άτομα. Έκανα αντίσταση. Άμα σου πω ότι ήμουν 9 χρονών, πες τα 10. Μεταφέρατε μηνύματα. Δηλαδή. Μηνύματα, όπλα. Και όπλα είχατε μεταφέρει. Και όπλα, ένα ιταλικό, ένα πιστόλι και ένα δίκανο. Τότε ξέρατε εσείς ότι είχαν να σκοτωθεί τα Τίποτα. Είχατε ακούσει μόνο τους πυροβολισμούς. Όπως βγαίναμε και κοιτάζαμε με το κονελόσπιτο και το πανητήριο, το δοσιό, σταματάει η συγχωρεμένη μάνα μου στο δοσιό απάνω και βλέπει ακριβώς απέναντι σαν από 2 φορές στο δρόμο που μπήκατε μέσα. Και φωνάζει, λέει, «Όφου τα παιδιά μου σκοτωμένα είναι». Και τρέχουμε όλοι και πάγαμε και φεύγει αυτή από εκεί που τα είχαν ρίξει. Τα είχαν εκτελέσει μέσα στο δρόμο και τα είχαν τραβήξει στην κάτω μεριά του δρόμου ή τον σιτζές ή τον βάτι και τα είχαν πετάξει και τα είχαν κιόλας βαρμένα έτσι κεφαλή. Και εγώ, παρόλο που κατεβήκαμε και τα είδαμε και ήμουν μικρή, έκλαιγα βέβαια και βλέπω το μακαρί το Μανώλη σαν να τον εσφαμένο του πρώτου, σαν να τον εσφαμένος ο λαιμός του. Not one single member of the Wehrmacht was convicted during the Nuremberg trials for these crimes. Only Bruno Boyer and General Friedrich Wilhelm Müller would face justice, but in a Greek, not international trial. In the absence of justice, the memory of the horror that Ioana, Bera, Aristides and Olympia survived is in danger of fading when their generation is no longer around. And in Germany, groups which want to remember the criminals as heroes lurk around the German embassy ceremony every May, most notably the Bund Deutscher Fallschirmjäger, or the German Paratroopers Association, whose early president was none other than the architect of the invasion, General Kurt Student. Last year, after the ceremony, we captured members of the association harassing the local mayor about another shocking German site on Cretan soil that for decades they've been dedicated to preserving. Just want to get into contact. Then think about it, and we are thinking about buying a small piece of ground. We are able to buy ground, but for this ground, we need a building permit. What's the problem? The problem is the German government wants to divide between cemetery, in this case war cemetery, and memorial. So we have to go with the memorial outside the cemetery, but close to it, of course. That's the German policy. The memorial they're talking about is tucked away close to the tourist hotspot of Chania. It's officially called the Paratroopers Monument, but it has another name here because in fact it's one of the 2 Nazi monuments which we uncovered for this documentary. This thing is enormous and it's known here in Crete as the evil bird, and that's because if you take a look at the picture I got here, up until just a few years ago when it was allegedly struck by lightning, there was a massive eagle clutching a swastika. And today it's in bad repair. So if we have a look, someone's graffitied Schande, which is shame in German. People from painted it. And here, this part that's been destroyed, it used to say they fell for Greater Germany. And Greater Germany is the fantasy empire. The idea of an Aryan population underpins, their ideology underpins their wars of expansion, it underpins the Holocaust. However, if we look here, there's still people who come to lay flowers, to honour the Nazi invaders, and those are mostly Germans who come here to Crete. Now, the guy who owns this land, where this monument is placed, he lives just over there, so let's go and have a chat to him about this monument story. Aristides Kastrinakis has painstakingly documented the evil bird's visitors for years. His photos and eyewitness account demonstrate
the German visitors, including overt neo-Nazis, come here to honor the Wehrmacht's dead. Εμείς θέλει να φύγουμε όλο αυτό το πράγμα να το έχουν εξαφανίσει χθες. Να είχε φύγει αυτό το πράγμα από προσώπου γης. Αυτή η ομάδα ερχόταν κάθε χρόνο και τραγούδαγε τραγούδια της Wehrmacht. Κάθε τέτοια εποχή το Μάιο ερχόταν προς τιμή των ηρώων τους και καλά. Εδώ δείχνει τον ετώ μέσα στη σβάστιγα. Απλά έχουν κάνει κάποιες επιχρήσεις για να μην φαίνεται πολύ τόσο αισθητά. Έχουν και άλλες φωτογραφίες που είναι πιο καθαρό που φαίνεται. Today's German army forbids a shared tradition with the Nazis' Wehrmacht, and when the German government was asked in Parliament about reports that German soldiers had been sent to maintain the evil bird in 1986, it denied the claim. Aristides, however, shows us his evidence that German soldiers not only visited the bird, but they placed a wreath bearing the army's emblem in front of it, and then posed for this picture, which is recorded here as being taken between 1995 and 1996. Είναι μια ομάδα Γερμανών στρατιωτών που ερχόταν κάθε χρόνο εδώ και τραγούδαγε τα εμβατήρια της Wehrmacht προς έδειξη συμπαράστασης και να θυμηθούν, ξέρω εγώ, τους πατριώτες τους τότε. Έρχονται και πραγματικοί ναζί εδώ πέρα, νοσταλγοί του ναζισμού, να το τιμήσουν. Πριν 10 χρόνια ήρθανε, αλλάξαν εδώ, βάλανε στολή και χαιρετήσανε κατά αυτόν τον τρόπο και βγάλανε φωτογραφίες εδώ. A few days after our visit, suspected neo-Nazis came in the dead of night and put a replica of the original plaque over the damaged part. The chilling slogan, "They fell for our greater Germany," was again visible. The next day, local anti-fascists quickly removed the offensive sign. Shockingly, it's not just the Wehrmacht cemetery and evil bird which attract Germans to keep alive the memory of the soldiers who died in the service of Nazi terror. There's one more Nazi monument that we found on our journey, in the village of Floria, which was razed to the ground by the Nazis' mounted troops. Today, the village is still mostly abandoned, but standing on opposite sides of the main road are two competing narratives about what happened to it. This monument was built by the German soldiers in their first 4 years in Crete in 1941, and that monument was built by the descendants of those killed and terrorized by these occupiers. And it gets even more disturbing when you take a closer look at the monument that was built to honor the German soldiers that were killed by the Cretan resistance. Got here the Edelweiss, which is a symbol adopted by Hitler's elite troops, the mountain troops. And then shown here is them throwing grenades at Cretans who were resisting Nazi rule. And another thing up here is a famous Nazi slogan, "They fell for greater Germany." It's actually kind of twisted to have both of these monuments in the same public site where so much horror occurred. It'd be kind of like having a monument to Nazi guards at Auschwitz killed by the Sonderkommando, the same site as the death camp itself. This monument is maintained by another German group with Nazi roots, the Comrades Group of Mountain Troops, which was co-founded by convicted war criminal Hubert Lanz in 1952. When we asked the organisation if Lanz is still their honorary chairman, they refused to confirm or deny. During their annual gatherings here, they've been recording praising the Wehrmacht's troops in the presence of serving German soldiers. So both here and at the paratroopers' evil bird, there's clear evidence of Wehrmacht traditions being kept alive in today's army. And the two groups who nurture those traditions most openly not only operate with impunity during private events, but also during public ones. At the German government's annual ceremony last year, we filmed a wreath laid by the Paratroopers Association, which read, "Treue um Treue," loyalty for loyalty. It's a slogan that the German army has banned because of its close association with the Wehrmacht. With the government turning a blind eye, the paratroopers continue trying to ensure the evil bird has a permanent home where these traditions can be maintained. And for that, they desperately want Mayor Malandrakis to let them buy land where it can be moved. Δεν υπήρξε απάντηση από τη μεριά του Δήμου. Επανήλθαν και δεύτερη και τρίτη φορά ζητώντας επίμονα κάποιο ραντεβού. Τους είπαμε ότι δεν έχουμε κάποιο ραντεβού να κάνουμε. Και πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, ο Δήμος Πλατανιά, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην τελετή του Γερμανικού Νοικοταφείου από εμένα, προσεγγίστηκα από 2-3 άτομα, οι οποίοι μου ανέφεραν ότι ζητάνε συνάντηση μαζί μου και γιατί δεν ανταποκρίνομαι στη συνάντηση.
δεν θέλει, το θέλει να είναι μόνο χώρος νεκροταφείου. Και αν εγώ δίνω την άδειά μου στην ουσία να αγοράσω ένα χώρο, τότε αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Προσπάθησα να τους πω, γιατί είναι ένα δείγμα πολύ κακών αναμνήσεων. Στην ουσία δηλαδή ήταν ένα σύμβολο κατάκτησης, επιβολής, άρα δεν το θεωρώ δόκιμο. Και εν πάση περιπτώσει ο Δήμος δεν θα μπορούσε να συνενέσει. Ο πρώτος επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο αρχηγός του κάστρου της Κρήτης, ο τότε πτέραρχος Στούντεν, και μάλιστα είχε πάρει και εντολή από τον Χίτλερ και είχε βγάλει και μια διαταγή ο ίδιος ο Στούντεν μετά την κατάληψη, ότι επειδή αντιστάθηκαν οι κριτικοί θα έπρεπε με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καν τα υποτυπώδη επιτόπια στρατοδικεία να εκτελώνται οι άνδρες του νησιού. Νομίζω μαρτυρά σε κάθε περίπτωση τον τρόπο σκέψης. The German government insists the Paratroopers Association is a private organization, but the Paratroopers website suggests they're in fact partners with the army and government. Here it lists recruitment, training and policy formation as areas in which it supports Berlin. We asked the association and the government to confirm the details of their collaboration. The paratroopers didn't reply, but the German Ministry of Defense told us the group has no official mandate. Either way, the government's tacit acceptance of groups like this in Crete is at odds with their campaign to convince Greeks that Germany sincerely wishes to make amends for its Nazi past. Μας ειδοποίησε ένας φύλακας να πάμε γιατί το παιδί μας είναι στην Αγιά. Και πήγαμε μαζί, δεν αφήναμε τον πατέρα μου να πάει μοναχός πουθενά, φοβόμαστε μην τον σκοτώσουν οι Γερμανοί. Και πήγαμε στην Αγιά και τι να δούμε, όπως είναι κάπου βόθρος και είναι σκουλίκια γεμάτος ο τόπος, έτσι ήταν γύρω-γύρω της. Το είχαν φτύσει μύγες και ήταν γεμάτο σκουλίκια και το τρώγανε. Δεν μπορούσαν να τις κάνουν τίποτα, ούτε αλλαγή. Τι αλλαγή να τις κάνουν, αφού δεν είχε πηγούνι, τι να τις βάλουν εκεί. Οι Γερμανοί τώρα πώς το ακούτε εσείς που λένε ότι δεν δικαιούστε αποζημιώσεις? Που να πάθουν την ίδια ζημιά. Τώρα έρχονται τουρίστες και διαβάζουν τις πλάκες. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Δεν θέλουν να ακούσουν αυτό το πράγμα. Οι Γερμανοί λένε ότι δεν δικαιούμαστε αποζημιώσεις. Λέει τα έχουν δώσει. Τι έδωσανε. Τι δώσανε για τον αδερφό μου. Τι δώσανε για την αδερφή μου που τράβηξε τα όσα τράβηξε. After World War II, over 50% of Germany's external debts were wiped out, telling it to become the powerhouse of Europe, which it still is today. At the same time, Germany, backed by the US and UK, refused to discuss compensation for countries like Greece, which were left in economic ruin. Instead, Athens has been forced to seek loan after loan, often from German banks, supposedly to keep Greece afloat. But in reality, these loans have drowned the country in debt, interest payments and subservience to international financial institutions. It's a perverse irony of the post-World War II legacy that Germany, a perpetrator of the Nazi Holocaust, was effectively rewarded, while Greece, one of the victims, continues to be punished. Aristomenes Singalakis, whose father was also a survivor of the Cretan Holocaust, is leading the national struggle for reparations. Πάνω από το 90-95% του ελληνικού λαού συμφωνεί υπέρ της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω 35 ολόκληρα χρόνια λόγω της καταστροφής που προκλήθηκε στην περίοδο της κατοχής. Συνεπώς, η ρίζα της κακής, της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας την τελευταία 15 ετία, η ρίζα των οικονομικών μας προβλημάτων εντοπίζεται στην περίοδο της κατοχής. Οι αξιώσεις της Ελλάδας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ανέρχονται με τιμές του 2014 μεταξύ 278 δισεκατομμυρίων ευρώ και 340,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες προσεγγίσεις που ανεβάζουν σε πολύ μεγαλύτερα ύψη το σύνολο των ελληνικών αξιώσεων. Για μας το βασικό δεν είναι η συζήτηση για τα ποσά, το βασικό είναι να αντιληφθεί η Γερμανία
Το χρέος της απέναντι στην Ελλάδα. In the absence of justice, the view that Germany wants to reconquer Greece remains widespread and is reaffirmed in 2015 when Greece defaulted on its mountain of debt. An epic standoff ensued, which culminated in Greeks voting to leave a German-dominated EU. During the struggle, the issue of reparations shot to the top of Greeks' agenda, but Berlin over and over again refused to listen. Wir haben ja gesagt, und das wiederhole ich hier auch noch einmal, dass die Frage der Reparationen aus Sicht der Bundesregierung politisch und rechtlich abgeschlossen ist. Ein nominaler Haircut für uns nicht in Frage kommt. Liefern es sind nicht andere an ihren Problemen schuld. No to reparations, yes to more debt. This is what it boiled down to as the EU ordered Greeks to accept an €86 billion bailout from the so-called Troika, the EU Commission, the EU Central Bank, and International Monetary Fund. Much of that money would pay off German banks and came with strings attached, including devastating cuts to public services and the privatization of swaths of Greek public assets, many of which were sold off to, again, German corporations. The late Manolis Glessos, who famously tore down the swastika from the Acropolis in 1945, brought the outrage from the streets to the President of the European Parliament. Σήμερα η ελεύθερη Ελλάδα, μια χώρα που εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού για να χαράξει τη δική της πορεία, συναντάει την σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των τριών θεσμών, Τρόικα, μακριά τα χέρια όλων των δανειστών από την Ελλάδα. Θα είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι θα υποτάξουν τον ελληνικό λαό. But the Greek people were betrayed. The Social Democratic Syriza party that voted in to stand up to the EU, leave the bloc, and honour their election pledge to fight for reparations, capitulated and accepted the bailout. With that, German domination that had been shaken by Greece's months-long uprising was firmly re-established. Έχετε λοιπόν αντιληφθεί, αν η Ελλάδα επέμενε τότε να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επανορθώσεις, σε ποια κατάσταση θα ήταν σήμερα και σε ποια κατάσταση θα ήταν η Γερμανία αν είχε υποχρεωθεί να πληρώσει όλα αυτά τα τεράστια ποσά. Αυτό οφείλουν να το αντιληφθούν οι φίλοι Γερμανοί και να αντιληφθούν ότι οφείλουν στην Ελλάδα ευγνωμοσύνη και για το γεγονός ότι τους επέτρεψε με μεγαθυμία σήμερα η Γερμανία να έχει μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Although it's no longer at the top of the agenda, Greece officially still insists that the question of reparations is on the table, while Germany continues to claim it's closed. At stake is nothing less than the balance of power within the EU itself, with Germany at the top and countries like Greece at the bottom. Poland, Italy, Hungary, the Czech Republic, and the former Yugoslavia also have national movements for reparations. If Germany recognises one, it will set a precedent for all. So what is the total bill for the World War II destruction that Germany has to answer for? German historian Heinz Roth calculates the total as $7.5 trillion in today's money without interest. It's an astronomical sum that would cripple Germany's economy but transform some of Europe's most impoverished states. In Greece, many reparation cases do in fact succeed in Greek courts, but they're never enforced. Zingiolakis says it's time for Greece to up the stakes. Ζητούμε την κατάργηση του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να μην απαιτείται πλέον η άδεια του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης για να προχωρήσουν τα θύματα σε κατάσχεση και εκπληστηριασμό της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα, για να εφαρμοστούν επιτέλους οι αμετάκλητες αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης. Do you think reparations is part of that process of using history to be able to move forward? For Greece, it's very important. For example, we are in the European Union with Germany. We are in the NATO with Germany. Are we members of this organization on equal base? Or Berlin has more to say and to govern than Athens? Are we equal in an alliance, in a union or not? This is the main political question.
If Germany says that you have not right to discussing what happened in Greece during the Second World War, you are a small country, we are a big country, so you have to listen to what we want. In reality, if you ask Greek people, they are not with Germany. Και ακόμα άμα δω Γερμανό, τον βλέπω, ας πούμε, εγώ τη θυμάμαι καλά. Δεν μπορώ. Τη θυμάμαι την ορφάνια, μεγάλη ορφάνια, πολύ ορφάνια, πείνα. Θέλω να τσικάψει. Μην με παραξηγήσετε, παιδί μου. Τρέφεται μια αντιπάθεια για τους Γερμανούς. Αντιπάθεια. Εγώ να μου φαίνεται, λέει, αν είμαι και μεγάλη, να δω ένα θα το επιτεθώ. Μπορώ. Απέχασα 4 παλικάρια. Το μίσος και ο φόβος έχει εξαλειφθεί. Και είμαστε σήμερα, να πω φίλοι δεν θα είμαστε ποτέ. Since the crisis in 2015, Germany has worked hard to ensure reparations doesn't become a hot topic again, particularly among young Greeks. After years of criticism by left-wing politicians in Germany and in the Greek media, Berlin now uses its World War II sites in Crete to push a new narrative that even though it won't cough up compensation, Germany sincerely acknowledges the pain that has been caused. The German state and its organisations have been going to great pains to talk about reconciliation, about mending the wounds inflicted by the Nazi occupation. And I think this exhibition here demonstrates best those efforts. And it was built by the German War Graves Commission at a cost of €22,000 and talks a lot about Greek and German reconciliation, but it also puts some of the focus back onto the victims of the Nazi invasion, because before at the cemetery there was no mention of that. Another initiative at the forefront of these efforts is the German-Greek Future Fund, which in spite of the Greek in its name is a wholly German project with a budget of €1 million per year. Germany's critics say this is relative pocket change billion spending to divert the focus from reparations to Germany's idea of reconciliation, one where both countries move on without talking about justice ever again. Χρησιμοποιεί λοιπόν πόρους, χρήματα από το Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον προκειμένου να διεισδύσει στους μαρτυρικούς τόπους, να εισχωρήσει στην ελληνική εκπαίδευση, χρηματοδοτεί προγράμματα αναθεώρησης της ιστορίας με σκοπό να ξαναγράψει την ιστορία της κατοχής με έναν τρόπο φιλικό προς την οπτική του γερμανικού κράτους, να εκμαυλήσει συνειδήσεις, να διασπάσει το κίνημα διεκδίκησης και τελικά να ενταφιάσει την προσπάθεια διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Even at the cemetery's new state-funded exhibition, there's a subtle attempt to romanticize the Wehrmacht troops buried in Crete. Here, for example, one of the mountain troops' commitment to Nazi ideology is described affectionately. He was a devout Catholic and enjoyed writing poems, in which he romanticizes about home and nature, poetically presenting his dreams of a coming empire worth fighting for. Τα λουλούδια έχουν ξεκινήσει τώρα και λίγο καιρό και τα αφήνουν κάποιοι νοσταλγοί δικοί τους. Δεν είναι Έλληνες αυτοί, είναι Γερμανοί και είναι κάτι φυσιογνωμίες τις οποίες έχω στα μπάρι και έρχονται και κοιτάζουν για να δουν αν έχει χαλάσει το πουλί. Γι' αυτό λέω ότι είναι κατοχή ακόμα και δεν το έχει καταλάβει κανείς. The question of justice was never just a financial one, but also about proving that Germany has genuinely rid itself of the Nazis' fascist ideology of supremacy and domination so that the country could be trusted to re-emerge as a global economic and military power. Today, Germany is at the forefront of providing the bombs and backing for Israel's genocide in Gaza. Far-right extremism is on the rise. So there's a question that is more pressing than ever. Can Germany be trusted again? We are in a historical moment that Nazism is not as hated as it was 20 years ago, 30 years ago. Είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ το αίτημα για την απόδοση δικαιοσύνης και αποζημίωσης, γιατί θα στείλει ένα ισχυρό αντιφασιστικό μήνυμα, ένα μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της δημοκρατίας. Υπάρχει ένα παλιό σύνθημα που λέει ότι
δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, θα έλεγα και εγώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική φιλία των λαών και δημοκρατική προοπτική της Ευρώπης χωρίς μνήμη και δικαιοσύνη.